following statement is true? Okay, mana satu? B. Okay, both rubidium has lower melting point than sodium. Rubidium reacts less safely with water than sodium, less electron. Okay, yang mana satu? Kita buang dulu yang mana salah. Okay, kita eliminate dulu yang mana salah. Okay, yang mana yang salah? C, D, E. Salah. Okay, C dengan D sebab salah. rubidium. D pun salah. D tu obviously lah salah because sebab rubidium tu is in lagi bawah daripada apa tu? Daripada sodium. So it must have more electrons lah. Siapa yang nak access ni di Google Drive ni? Siapa ni? Request access to edit, kenapa nak edit? View saja. Okay, and then lagi? C tu salah. Kenapa C salah? Sebab kalau balik ke bawah sebenarnya makin reaction Makin reaktiviti. Makin reaktif. makin tambah. Makin reaktif. Alright, okay. So C dan D kita dah kita dah cancel. Okay, so A dengan B. A salah. Kenapa A salah? Sebab dia kata acidic. Sebenarnya alkali metals. Sebenarnya buat Alright. alkali. So this is group 1. Group 1 and group 2 akan produce Semua alkali. alkali. Semua alkali. So the answer is B lah. Okay, so kita tak tahu pun B tu betul ke tak, the lower melting point tu. So kalau nak tahu melting point tu macam impossible lah kalau nak tahu berapa exact dia tu yang kena hafal. So kita main kita eliminate je answer yang tak betul and then kita boleh dapat the answer which is B. Okay, number 3. Element Z is in the same group as sodium in the periodic table. Which of the following are not the chemical properties of element Z? Yang bukan sifat kimia bagi unsur Z. 1, 2, 3, 4. Yang mana bukan? Satu betul. Kenapa betul? Sebab alkaline solution. Okay, jadi alkali solution. Alright, 1 and then 2 salah sebab dia produce a white dust. So White 3 dust tu ke? pun 3 tu betul. Sebab dia white Jadi, solid. Betul. Sebab dia buat white solid. Dan 4 tu salah. Sebab dia kata acidic solution. Sebenarnya alkaline. Tapi dia alkaline. nombor 4 salah. With sodium hydroxide solution to form an acidic solution. Yang kita tengok apa yang akan jadi kalau dia react with acidic solution. Okay, reacts with water to produce an alkaline solution. Okay, ia akan produce sodium, bukan sodium lah, apa benda hydroxide lah, something depends on the element tu. Okay, reacts with oxygen to produce a black solid. Ni kita tahulah warna dia sama ada black or white lah. Jom kita tengok dekat materials yang cikgu dah bagi tu. Mana dia materials tersebut? Alright, tadi. Okay, kalau kita tengok dekat sini, when it react with water, okay, it will produce hydroxide, which is alkaline lah. Okay, and then dengan oksigen, so apa akan jadi kalau kita bakar dengan oksigen? White powder. Okay, it's a white powder. Semua jadi white powder sini. White powder, white powder, white powder. How about dengan chlorine? Okay, chlorine, white powder. Okay, jadi di manakah answernya? Sekejap, mana dia? So the answer will be 2 dan 4 salah, so should be 1 dan Kita bukan. 1. Kita bukan. Dia kata bukan ke? Okay. Which of the following are not the chemical properties? Okay. Kita tandakan are not. Not the chemical properties. 1 ni dah betul lah. Betul, mean real lah. Betul. So kita eliminate 1 lah. Okay, semua ada 1. So jawapan dia D ya.
So satu ni kita dah tahu, satu dah betul. So dalam ni semua ABC ada answer satu tu. Jadi jawapannya adalah D, 2 dan 4. Means dia akan produce white solid. Okay, 4 ni dia akan produce acidic ke? Mana boleh? So dia tak akan react. Dia akan react ke? Yang kita tak tahu lah, tapi kita tak belajar dalam tu. Alright. So kita continue for okay, yang ni complete the table ni. Ni kena tahu lah, ni isi je lah based on predict table ni. Okay, proton number increase, number of shell pun daripada berapa ni? 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tu. Okay, ni dia punya RAM lah. Okay, dia nuclear number tu. Jangan silap dengan proton number. Okay, proton number tu yang nombor paling kecil, yang kecil, yang relative atomic mass tu nombor yang besar dalam simbol dia tu. Okay, kita pergi soalan nombor 2 ni. What is the physical state of lithium at room condition? Solid. Okay. Room condition. Kalau room condition berapa dia punya suhu selalunya? 30. Oh, panasnya. So it's between 20 to 30 lah. Oh. Okay, so it is solid. Because remember, this is kita tahu group 1, group 2, group 3 semua adalah metal, logam. So bermaksud dalam suhu bilik semua adalah dalam keadaan solid. Okay, apa metal yang berada dalam keadaan bukan solid dalam suhu bilik? Mercury. Okay, mercury dan ada satu lagi, cikgu tak ingat apa dia. Yang tu boleh Gallium. Ya kot. Okay, liquid metal. Okay, kita panggil solid. Okay. Ni satu markah lah selalunya sebab dia tanya what satu markah. Kadang-kadang kita nak tengok senang lah kan. Ni tak selalunya betul, okay. But kalau kita tahu markah, kita tengok berapa line dia bagi ni. So kalau satu line selalunya satu markah. Tapi tak ni lah. Bukan selalunya macam tu. Okay, bukan selalu macam tu. Sometimes kalau nak tahu yang betul berapa markah dia bagi, kalau dalam exam dia akan tulis dekat sebelah kanan ni, bawah ni, 1 mark. Okay, berapa markah yang diberi. Okay, state the change in atomic size and melting point when descending the group. Okay, bila dia ke bawah, descending the group, from lithium, sodium to potassium, what happened to the atomic size? Increases. Okay, kalau dia kata state the change tu, boleh bagi tahu je apa yang jadi. But the question dia ask for, you need to explain. So, number 1, the atomic size increases. Lagi? It is because Okay, jawab dulu apa dulu? Atomic size increases and then melting point pula? Alkali decrease. Melting point jadi apa? Decreases. Decreases. Melting point decreases. So, kenapa? Mostly, it is because the atom has both shells filled with electrons. Okay, kalau boleh juga kalau kita tulis ni atomic size, because they are different lah dia punya sebab dia. Atomic size increases because the number of shell increases. Because the number of shells filled with electrons increases. Okay, so what happened to the melting point? So the second marks, melting point decreases because sebab apa? The metallic bond become weaker as the atomic radius increases, and weaker metallic bonds require lesser heat to break. Melting point decreases because bila dia semakin besar dia punya size tu, okay, because when the atomic size increases, so the distance between nucleus tu increases juga. So ni bukan between nucleus and valence electron tau. This is basically katalah if we have okay, cikgu lukiskan. If we have 2 lithium ion kecil, lithium atom kecil, okay, nucleus between this ni, between 2 atom ni dekat lah.
if you have two friendship lah kata kan, okay, distance between ni semakin jauh. So it is easier lah to break dia punya bond ni. Dia kita panggil sebagai van der Waals force lah. Dia force between two atom. Between two atom ataupun molecules. Dia tak bergabung actually. It just dia punya force tu, electrostatic forces. Because when atomic size increases, distance between apa dia? Distance between nucleus and outermost okay. Bukan outermost, nucleus and the valence electron. Juga. Okay, valence electron increases. Ada juga dalam ni, dia dah tulis lah dalam material yang cikgu bagi tu. Okay, melting point, atomic radius increase, weaker metallic bond. Okay. Sekejap, mana dia? Mana dia ni? Okay. When the atomic size increases, okay, the metallic bond kita panggil strength apa? The metallic bond dia punya ni lah bond dia tu. Okay, macam ada gum kan, gum pun ada bond. Selalu tersilap page. Okay, bond weaker. So less heat energy is needed to overcome, to break the bond lah. State there are the changes in the physical properties when going down the group. Okay, apa lagi selain pada melting point, selain daripada atomic size, boiling point. Okay. Density dia jadi apa? Density of Become increases. Okay, density increases. Lagi? Pasal lagi dia punya proton numbers pun bertambah, number of shell pun Is bertambah. it a physical properties? No. Okay, physical properties tu yang ada unit actually, ataupun warna tak ada warna unit lah. Macam density dia ada unit dia, melting point ada unit dia, size pun ada unit dia. Okay, kenapa bukan boiling point? Sebab boiling point dengan melting point ni samalah kaitan dia. So selalu kalau kita sebut melting point pun kadang-kadang kita akan refer to boiling point juga. So density lah jawapannya 1 marks. Okay, number 3. All the elements in group 1 have Same. okay, semua dalam grup yang sama will have same ataupun similar. Okay, same chemical property because they are in the same group. Because each of them has one valence electron plus Stable. stable. Tak semestinya octet because kalau kita remember lithium has lithium electron arrangement adalah 2-1. Okay, tapi dia nak stable, dia akan donate 1 electron ni, valence electron. So dia akan jadi duplet. Kalau letak duplet bayar? Apa dia? Kalau tulis stable saja. Stable tu is either apa tu? Duplet or octet lah. Can only be achieved by donating. By donating lah. Okay, donate ke ataupun giving ke, bagi ke, transferring ke. Okay. The reactivity of the elements Increases. Increase. Okay, increases when going down the group. The atomic size of group 1 elements Increase juga. Size dia increase. Okay, group 1 ni memang nampak macam straightforward. Okay, tapi nanti kita akan tengok group bila compare to group 18 dia ada sikit beza in terms of dia punya melting point tu. Okay, sebab ni kalau kita tengok ni bila down the group, okay, down the group
kalau group 18, down the group atomic size dia increase, density increase, melting point pun increase. Tapi for group 1 ni, density increase, atomic size increase, tapi dia punya melting point tu decreases. Nah, tu dia beza sikit. Group 18 tu straightforward, down the group semua increase. Tapi group 1 ni, down the group, melting point dia yang decreases. Dia decreases, increase juga. Dia cakap. Melting point pun decreases from lithium to potassium. Okay, therefore the apa ni? The apa? Single. Ya, ni soalan apa? 3B. Okay, the single valence electron. Single. Boleh cakap dia satu valence electron in the Valence shell. okay, in the valence shell boleh, in the outermost pun boleh. Okay, valence. Valence shell gets apa? Okay, sorry. Further. Further. Yes, further. Semakin jauh. From the nucleus. Then the attraction between the Nucleus. okay, nucleus and the valence electron becomes Weaker. weaker sebab semakin jauh, further, okay, and the valence electron become weaker. Okay, and the valence electron become stable lah. From the weaker, then between the nucleus and the valence electrons become weaker. Itulah weaker. Ataupun decreases. Thus, it is easier for an atom to donate. Okay, tapi dalam exam tak adalah isi tempat kosong macam ni. Okay, to achieve apa tu? Stable lah. Okay, kita nak buat stable tu. Okay, stable tu it can be either duplet or octet. Okay, dah habis 3 page. Okay, siapa yang betul semua, tak perlu buat pembetulan lah. Siapa yang salah tu just tulis balik yang betul dalam dalam docs tu guna font warna merah and then just resubmit balik. Okay? Sir, dia kena minta ni, kena request edit access. Janganlah edit. Itu and submit. Unsubmit je balik. Unsubmit balik. Okay, baru 3.47 kita dah habis kelas. 3.37 baru. Okay, kita tengok quizzes. Berapa ramai yang buat quizzes hari tu? Saya tengok. Okay, ramai yang tak buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so tak kira tak datang lah sebab tak hantar ni. Jom kita tengok quizzes. Nak report seorang-seorang. Tak on. Sekejap. Okay, kita pergi ke sini. Okay, soalan 1. Atom T has a proton. Dia berapa soalan? 26 soalan. Okay, atom T has a proton number of 11 and nuclear number of 23. Which of the following is true? Ni salah ni. Inform an outside with the formula TO. Cikgu pergilah kat quiz ni, senang sebelum dia tengok dia punya answer jap. Yeah. Okay. Wrong quiz. Jap. Quiz apa ni? Silap quiz. Okay, yang ni. Okay, an atom T has a proton number of 11, nuclear number of 33. Okay, di dalam group 1 lah. Ni semua dalam group 1 quiz ni.
So, which of the following is true about element T? Yang betul. It does not conduct electricity. No. Dia ni metal, so it will conduct electricity. Hard, black, solid. Memang Salah. hard tapi dia tak black lah pun. Okay. Probably macam silvery black macam tu. Forms an oxide with the formula of TO. No, it form an oxide, the formula dia akan jadi TO2 sebab oksigen tu akan ada O2. So dia akan jadi T2O macam tu. Siapa nak request edit lagi? Okay, next pula. It reacts with water to form an alkaline solution. So the answer adalah reacts with water to form an alkaline solution. Yang true is hard black solid tu salah. Dia taklah hard macam besi yang betul tapi dia bukan black, okay? Dia macam color silver, macam logam. Okay, number 2, table kecilnya shows the relative atomic masses of two elements H and J are located in group 1. Which statement is true? Statement H and J. Yang elektropositif tu salah. Dan H is more electropositive than J. Yang Okay, the number of means valence electropositive electron tu, it means it is Salah. more easier to donate electron. So Straight. lagi yang mana lagi easier to donate electron, it is more electropositive. So J lah. Okay. H tu salah lah. Okay, lagi. Yang Mana the satu number ni? of valence electrons tu salah. Okay, tu memang salah because dia have satu je, dua-dua ada satu. Sama je. Dua sama je. Yang Melting Okay. point tu pun salah. point tu pun salah. Melting point of J is higher. Yes, sepatutnya dia kena apa? Decrease. Okay, J reacts with cold water. Ini more vigorously. Vigorously tu maksud dia lagi ganas lah ataupun lagi laju macam tu lah. So, jawapannya adalah ni. D tu. Okay. Next. Which statement is correct about the alkali metals? Dah bagi kita answer pula. Correct about the alkali metals when going down group 1. Bila kita going down the group 1, reactivity increases lah. Okay. Bila reactivity increases, electropositive pun increases. Ni sebab dia donates electron. Yep. Okay. Tapi group 17 nanti dia lain. Nanti bila kita belajar group 17 dia lain. Okay. Strength of nucleus to attract an electron into the valence shell increases. No. Kita bukan nak attract electron. Kita nak donate. Okay. So, the answer adalah D ni. The single valence electron becomes more weakly pulled by nucleus. Sebab bila down the group, size dia semakin besar, okay? Distance shell dia semakin banyak, so the distance between nucleus and the valence shell tu semakin jauh, jadi dia semakin lemah tarikan dia. So this is the answer. Okay, ni kita tahulah alkali metals. Alkaline metal ni group 2. Okay, noble gas group berapa? Group 18. 18. In halogen 17. 17. Alright. Okay, arrange the elements in group 1 from the top to bottom. Ni kena tengok periodic table je lah. Okay, mana satu? Yang Lithium, kedua, sodium, sodium, Potassium, potassium, rubidium, Francium. calcium, francium. Oh, ni apa? answer dia. Okay, kita tahu lithium, francium kat last sekali. So B jawapannya. B ke C tak tahu lah. A, B, C, D. Pasti ni A, yang ni yang D. Okay, group 1 elements only form 1 plus. Okay, remember ni beza tau. Okay, when you write the charge of ion, dia must be 1 plus. Cannot plus 1. Plus 1 tu means dia punya oxidation state dia. So, kalau apa-apa pun, the charge of an ion must be, kita write dulu the number and then dia punya charge. Kalau group 1, 1 plus lah. Kalau group 2, 2 plus. Kalau untuk macam group 17, dia accept electron and then dia accept only 1 electron, dia akan jadi 1 minus. Remember the position ni. Kalau tulis plus 1, tu for oxidation state. So, dia different sikit.
Okay, what gas is given off when group 1 element react with water? Dia Hydrogen. hydrogen. Okay, hydrogen. Okay, nanti akan ada eksperimen, bukan ada eksperimen lah, basically you need to know how to differentiate between hydrogen and oxygen. So antara test yang boleh dibuat adalah apa? Sedut hidrogen. Kalau sedut mati, maksudnya tu hidrogen lah, macam tu. Or what can we do to test hydrogen and oxygen? Kita bakar. Siapa tahu? Kita Okay, guna yang mana yang terbakar? Siapa angkat tangan? Nuvesh yang angkat tangan? Okay, nanti ni tunjuklah kalau Yang ada video terbakar sekejap. oksigen. Terbakar oksigen. Sekejap. Terbakar oksigen. Lepas tu tinggal hidrogen je. Betul. Yes. Kalau ni, sekejap mana video pendek. Kita tengok yang ni. Alah, annoying video. Sound. Dia punya intro. Tak ni. Oh no, bukan yang ni. Ni kalau kita test dengan lime water. Lime water bukan air limau. Okay, lime water bukan air limau. Nanti jangan buat eksperimen minum air limau pula. Lime Mati. water adalah air kapur. Oh, mati Apa yang mati? Kalau minum air kapur, boleh mati. Tak adalah. Orang siapa makan sirih, makan dengan kapur tu, bubur kapur, bubur pinang, boleh je. Tu gigi dia jadi merah, lidah jadi merah tau. Sebab makan sirih, bubur kapur, bubur pinang, dia meludah je kerja. Okay, okay ni kita nak test for oxygen. Okay, kalau oxygen, okay remember, untuk satu pembakaran terjadi, we need oxygen, bahan api dan spark lah. Okay, so apa yang kita adalah okay, ni kalau kita akan ada ni kita panggil dia sebagai apa? Kayu uji. Okay, wooden splint ni, kayu uji. So untuk test for oxygen adalah kayu uji tu must be berbara. Berbara ni macam siapa pernah buat barbecue, you see that dia punya cakul tu, okay, dia tak keluar api. Okay, but dia warna merah-merah tu. Itu kita panggil dia sebagai berbara. So apa akan jadi adalah In this jar here I have okay, both are colourless gas. Hydrogen dan oxygen tu colourless. So kita tak boleh nak tengok based on colour. Okay, so dia ambil ini. Okay, bagi dia berbara ni. Okay. Ataupun ni macam ni lah maksudnya berbara ni. Dia menyala saja tapi tak terbakar. But when dia bubuh oksigen, dia bubuh dalam oksigen, apa akan jadi adalah kayu tersebut akan menyala. Sebab ada oksigen gas tu. Okay, what happened to hydrogen pula? Okay, test In this untuk video, hydrogen. I'm going to react hydrochloric acid with some magnesium. Nak tengok. Okay. So what's happening is the hydrogen is rising up through the test tube and going to the top of the second one. So the hydrogen is coming up and gathering in the top of this boiling tube. Jadi tak ni. I'm going to give it a little bit of time to make sure we've got enough. If I hold the splint up like this, it should get smaller. Mana dia? It's still working. Okay. We light that hydrogen well. We could shake. Then get a nice. Okay, so dia cuma ada bunyi saja, beza dia. Okay, so beza dia. So for hydrogen gas, bila dia test, okay, dia akan keluar bunyi because it explode. But for oxygen, dia akan
menyala. The splint tu will ignite. Kita balik ke quizzes. What gas is given off when group 1 element react with water? Hydrogen lah. Okay, yang explode tu disebabkan oleh gas hidrogen tu. Gas hidrogen ni dia explode, while oksigen ni dia akan terbakar, flammable. Okay. Hydroxide form, what color would universal indicator? Yang ni kalau guna universal indicator, kena tahulah. Kita ada banyak jenis indicator, but mostly kalau when you use litmus paper, it will turn red to blue. Okay. Because of dia adalah alkali. Okay, siapa yang ada apa nak panggil? Ada color blind tu will be little bit difficult lah for you. Okay. Tak tahu color tu macam mana. Okay. Mungkin sama soalan sama, satu juga. Okay, ni. Why does the reactivity of group 1 elements increases down the group? It becomes easier to lose an electron. It becomes easier to lose an electron. Okay, to lose an electron. Kenapa? Why? Because the Sebab nukleus the attraction from between the nucleus and the valence electron becomes decreases Decreases. Kenapa? because it is Not as stable. further apart. Why it is further apart? Because the RAM increases. No, Is it dia RM ke? Kenapa? Because the electron tu semakin banyak. So, more shells lah. Okay, so kalau the soalan subjektif tu tanya, okay, down the group 1, the reactivity increases. Why? Because the distance between nucleus and valence electron increases. So, the attraction force decreases. Tu je lah. It is easier to lose electron. Macam tu. So it is more electropositive. Kalau electronegative, it is easier to accept electron. Okay, what is the factor that determines the chemical properties? the number of electrons in the outermost shell. In the outermost shell lah. Okay? Outermost. Valence. Because they are in the same group and dalam same group tu valence electron yang sama. So tak kisahlah berapa banyak neutrons ke, berapa banyak electrons ke dalam shell yang lain tu. But paling penting adalah number of electron in the outermost shell. All very apa ni? Reaktif lah. Okay, kalau group 18 semua tak reaktif. Alamak, tu ni. Okay, properties. Satu, dua, tiga, silver, soft, Silver, solid, very Slow thin ni. metal, low Kalau energy. sini dengan very hard Jawapan. metals ni selalunya kalau untuk ni lah transition metal high density. Okay, the reactivity of ni dah cakap lah tadi. Jadi when increases. down the group. Increases. Increases. Okay, soalan dia banyak ulang-ulang balik. Sodium is less reactive than which group 1 elements? Potassium, rubidium, and cesium. It must be below sodium. Potassium. Lithium. Potassium and Lithium. semua ni lah. Lithium tak? Lithium di atas sodium. So the question sodium is less reactive daripada mana? Daripada apa? Apa yang lagi reaktif daripada sodium? So potassium, cesium and rubidium di bawah sodium tu. Okay, dia melting point decreases, saya tahu dah. Ni macam mana? Ni nanti akan belajar dalam chapter 3 how to balance chemical equation. Okay, so kita tengok K ni, K belah K. Basically, on how to balance chemical equation, kita tengok ada arrow ni. Arrow ni bermaksud kita tak sama dengan, tak ada sama dengan, bukan macam dalam maths sama dengan. Okay, this arrow to show that this left hand side ni, okay, akan jadi the right hand side ni. Okay, the left hand side ni adalah kita panggil sebagai product, reactant. Reactant.
Okay, arrow ni akan, bila reaktor ni bergabung, it will produce produk di sebelah kanan. So untuk nak bagi balance dia, the number of atoms in both sides ni kena sama. Kalau kita tengok dekat sini, di sebelah kanan, we have 2 hydrogen. 2 ke? 3. Kita ada 3 hydrogen dekat sini sebenarnya. Okay, 1, 2, 3. So sini sebenarnya tak balance ni, kena ada lagi dekat sini. So sini di sebelah kiri kita cuma ada 2 saja. Dekat sebelah kanan nanti dah chapter 3 lah. It is quite sebenarnya agak senang, nombor dia tak sampai perpuluhan pun, just basic number je, but you need to know how to balance it. So the answer memang 2 dekat sini, tapi H ni salah. So kalau kita ada 2 dekat sini, the hydrogen we have 4. Lepas tu dekat sini kena ada 2. Okay, dekat sebelah H ni. Macam tu. Okay, lithium is reacted with chlorine. Dia tunjuk lah. Lithium chloride lah. Chloride. Okay, balance. Okay, ni pula macam mana? Try balance yang ni. 2. 2 Na. 4 Na. Is it tu? 4. Akan 4 Eh. sebenarnya. Kenapa? Left hand, right hand kita kena sama. Kalau di sebelah kanan, we have 4. Na ni dah ada 4. 1, 2, 3, 4. So dekat sebelah kiri pun kena ada 4. So 4 Na. Macam tu. Okay, select the correct answers. Going down the group 1. Reactivity increases, betul. Electropositivity increases, betul. So while A Reactivity and B lah kot. increase. Okay, yang ni, 2 ni. Okay, explain why reactivity Atomic atomic size increase, Size increase and the force of attraction between nucleus and valence electron decrease. decreases. Okay. Why melting point decreases? A metallic bond between atomic become weaker and energy required to overcome metallic bond decreases. Decrease. Okay, so A. Okay, A answer dia. Ada ke yang dapat 100 hari tu? Sekejap cikgu nak check. Betul semua. Ada. Ada 2 orang dapat 100. Tak tahulah berapa kali ke, buat sekali je. Buat banyak kali. Okay, what is the definition of electropositivity? Hadiah. Okay, electropositif bermaksud atom tu nak jadi positif. Kalau elektronegatif, atom tu nak jadi negatif. Tendency of atom to lose electrons. Electron and form positive ion. Electron to gain. Form positive ion. So ni answer dia. Okay, dengan satu ni, kalau atom tu electropositif, more electropositif, so it is less electronegative, macam tu. But if an atom tu is electronegative, more electronegativity, electronegative, jadi dia punya electropositif is less lah. Tu lawan dia. Okay. But just remember, electropositif nak jadi positive ion, electronegative nak jadi negative ion. Okay. Explain why electropositive decreases. Atomic size increases, force of the attraction between nucleus and valence electron decreases. Electrons are easier to lose. Okay, so the answer will be atomic size increases, force attraction decreases, easier to lose. So ni C. What can be observed when lithium is reacted with water? Bila kita letak dengan water, is it move slowly ke laju? Tak, dia slowly dulu. Slowly. Okay, dia paling slow sebab lithium tu adalah the first element in group 1. So dia akan paling slow lah. Okay, tapi dia akan move juga slowly, bukan dia tak react. Okay, dia akan react tapi slowly lah. So ni jawapan dia. B. Okay, what can be observed when potassium is reacted with oxygen and chlorine gas? You need to know dia punya colour dia. Okay. And then colour dia purple lah kot. Purple ke yellow? Purple. And it burns brightly lah. Burns very brightly compared to lithium and sodium. Itu the answer 26. Okay, we have 15 minutes left.
Okay. Probably cikgu tak akan masuklah new topic, but kita akan buat quiz untuk sekejap. Quiz untuk, ni kira pre-test lah. Okay, pre-test untuk next class. Okay, this about group 17. Sekejap, mana dia? Ada 10 question saja. So this you can expect waktu apa yang akan belajar dalam next lesson. So cikgu tak expect pun, okay, kalau semua dapat betul semua, okay. But it is a pre-test saja. So siapa yang dapat markah rendah tu jangan gusar, jangan khawatir. Just a pre-test. Untuk cikgu tahu apa yang semua ni tahu about group 17. Okay, dah ada berapa orang dalam ni? 25. Kita ada 27. Okay, cikgu start. Mana dia?
Okay, nampaknya tak ada pun yang betul semua. It's okay. Don't worry. Okay, nanti kita akan tengok. Nanti next lesson, okay, you will learn on you will learn chapter 4. Subtopic 4.5 ni, okay. And then after that boleh buat balik this quiz. Tengok adakah increase your accuracy. Tak jawab lagi. Yang bawah berapa pula? Ni Syafira Mai ni kenapa? Stuck ke? Okay, tak perlu Google pun actually, okay. Just answer je terus. Dah terleft sendiri. Wah, Rage quit ke? Rage pula main game. let's go. Ayo kita mengejar. Boleh tak potong? Come on. Siapa yang boleh potong? Let's. Ayo. You maju. Dah habis dah. Tak ada potong. Okay, siapa lagi yang boleh potong chance ni? Siti Nur Syafira, Raymond, Sin Hong. Satu kereta ayu Terus potong. Alah. Oh, orang lihat tu. Di nombor 7. Okay, siapa lagi boleh potong ni? Bawah ni ada banyak lagi chance ni. Raymond 4 orang ni. Saya senyap nanti dapat semua tinggi. Kebanyakan soalan yang saya salah, semuanya pasal eksperimen. Sebab tak belajar lagi about eksperimen tu. Pasal kalau campurkan jadi apa Based on luck? No, it's not based on luck. It's based on your ni lah. Your, kita panggil apa? Prerequisite knowledge. Maksud knowledge apa yang ada. Not general knowledge. It's not general knowledge. Okay, this based on apa yang dah tahulah. Mungkin ada yang dah study ke sebelum ni, bosan-bosan study ke. Okay. Kalau based on luck tu, pasti hentam lah. Nubel main hentam lah. Saya pun tahu tak. Dah selalu nombor 4. Tengok Nubel kat mana. Hentam pun dapat musuh 10. Entah Top tak. 10. Okay, yang bawah ni start ke? Lee Kian, Raymond, Sin Hong, Mai, Syafira. Okay, Inilah sorry. saya hentam. Okay, it's already 4:09. Okay. So, tak ada apalah lagi cikgu nak sambung. But if you have extra time, you can do the correction tu and submit. Okay. Write the correction in different color, preferably dalam warna merah lah. Okay. Jawapan yang dah tulis tu tak perlulah padam. Just write the correct answer back in warna merah. And then siapa yang belum hantar tu, you kena hantar lah. Okay. Kalau tak dapat kosong lah. Yang belum hantar that homework 4.4 tu.
So untuk yang sini, okay, katalah dekat sini ni, sekejap. Cikgu share my tab, cikgu share tab. Okay, yang ni just abaikanlah dulu. Okay, nanti cikgu post balik. Nanti cikgu ubah balik dia punya Due date. mana dia due date tu. Okay, nak baca boleh je. Material ni cikgu post, you can just read it dan tengok-tengok je dulu pun boleh juga. But the due date tu nanti cikgu ubah. Okay. Okay, so ready for 11. Okay, cikgu endkan kita punya recording. Mana biasa tab. Okay, cikgu uploadkan lah recording ni.